hypothesis development. So basically tajuk yang kita akan belajar hari ni adalah juga one of the content in your literature review. Okay, maksudnya content yang you kena letak dekat dalam chapter 2 tu. Selepas literature review. Okay, so kiranya apabila kita dah habis ni nanti chapter 4 ni, maknanya sebenarnya dah orang kata tu kita dah banyak dah settle juga untuk chapter 1 dengan chapter 2 punya content, important content untuk chapter 1 and chapter 2. Okay, so my plan for your research, hari ni kita dah settle nanti ni, and then you kena prepare you punya tu apa LR structure, okay, and then you punya framework ni nanti after hari raya, after hari raya I nak you all dah mula menulis lah, okay, start write your literature, and then you also need to write your problem statement, okay. Benda yang penting juga yang kita akan letak dalam chapter 1 tu. Cumanya you masih belum tulis lagi problem statement you sebab I nak you all baca dulu. Kan bila dah baca, dah buat sedikit literature, basically dia akan memudahkanlah you all untuk buat untuk buat problem statement, untuk menulis problem statement. Okay. Jadi I really hope that all of you on track. Okay. So nanti raya dulu, lepas raya nanti kena start dah lah writing, sebab mungkin dalam week 7 macam tu I want to see draft dah untuk even chapter 1 and chapter 2. Sebab lepas daripada habis chapter yang kita dah belajar hari ni, start after raya nanti kita dah start masuk tajuk-tajuk yang tajuk-tajuk that will be considered for your chapter 3 dah untuk you punya research methodology. Okay. So I will proceed. Okay, you all dah prepare tak you all punya LR structure tu? Dah ada? Dah buat ke? Group saya baru send tadi. Okay. So I akan discuss group by group, LR structure group by group this Wednesday. Kelas kita Wednesday kan? This Wednesday morning. So I hope everyone is ready with your LR structure as well as your conceptual framework nanti. Apa yang kita akan belajar hari ni. Sebab nanti lepas raya tu dah nak kena start dah writing. Jadi tak boleh dah tunggu-tunggu you all. So kena dah ada dah structure tu, dah kena ada dah, so that nanti akan memudahkan. Okay, so let me proceed. Okay. Okay, so framework and hypothesis development. So basically again macam saya katakan tadi, for this chapter we were looking at how to develop conceptual framework and theoretical framework for your research and develop hypothesis. So again, framework and hypothesis ni kita akan letakkannya di dalam chapter 2. Okay, chapter 2 literature review. Betul, sebab conceptual framework ni nanti you akan buat based on your literature review. So apa yang ada dalam framework you tu must be discussed in your literature review. So that's why your framework and hypothesis hypothesis development will be placed after your literature review. Okay. So basically research framework is offer a models of how to make logical sense of the relationship among the several factors that have been identified as important to the problem. Maknanya nanti from the framework we will see the relationship between variables that involved in your study. So by looking at your framework, we also can see the interrelationship, and then we also can see the concepts, the variables that you are interested to study in your research. Okay. Jadi conceptual framework ni ataupun framework ni kita kata sangat penting lah in our research, because people or reader will refer to your framework in order to get a basic picture what is your studies all about.
Okay, so of course lah research framework ni pun nanti perlulah consistent. It also must be consistent with your research objective as well as your research questions, right? Jadi so the first framework ataupun satu framework yang you kena buat dalam you punya research, it's called as a conceptual framework. Okay, untuk framework ni kalau you all Google, you all tengok akan ada yang sebut conceptual framework, akan ada sebut theoretical framework. Both is actually applicable and and useful to your research. Okay, conceptual framework basically will show us and will show us the investigations that you want to do in your research. So from the conceptual framework also we can see what are the variables, okay, and then what are the concepts that you want to study. And basically all the variables are gathered from the literature review. That's why macam saya cakap tadi juga, conceptual framework ni dia akan datang selepas we conduct literature review. After we write a literature review, then we will have a sections for the conceptual framework. Okay, so macam yang I dah kata dekat you all punya structure tu kan, LR structure tu, let's say you buat macam ada 2.1, okay, say lah sampai 2.8. 2.8 is the conclusion ataupun summary of the literature review. So 2.9 would be your conceptual framework. Sebab based on what you have read, then you can come up with the conceptual framework. So basically on the conceptual framework, you have to show your variables. Variables involved in your research. So there are 4 types of variables that you need to know, and then I will show you here which variables is applicable ataupun which variables that you must have in your study and which variables is considered as optional. Tapi kena fahamlah konsep variables tu apa. Okay. So basically variable is anything that can take on differing or varying values. So basically the values can be differ at various time for the same or different object or person. Contohnya kita kata macam variables ni basically apa yang you want to measure. Okay, so basically variables in your study also must variables involved in your study also must be measurable lah. You mesti boleh ukur. Contohnya lah you kata you nak tengok students performance. So students performance tu is one of your variable. Okay, and then dia juga akan ada variables lain yang mungkin mempengaruhi students performance tu. So benda-benda lain yang mempengaruhi student performance tu itu juga considered as a variables. However, yang student performance study dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi students performance tu is considered as a different types of variable. So basically today I will show you the types of variables, okay, and then how you will place the variables in your framework, okay, and then how we want to identify, okay, this is the dependent variable, also this is the independent variables, and then I also will show you what is the most important things that you need to remember when you formulate your research framework ataupun kita kan formulate your conceptual framework. Okay, so again, bila kita buat framework ni, satu benda yang penting adalah variables. Jadi bila kita kata variables tu is one of the important elements in conceptual framework, you have to make sure that you clear with what is your variables. Okay, so in order to identify what is the variables involved in your study, you have to refer back to your research question, and then you kena tengok balik apa you punya research question, research objective, of course lah your topic. Sebab these variables normally will related to your research question as well as your research topic. Okay, so the first types of variables involved in your study known as dependent variable. Okay, so pertama variable pertama yang terlibat dalam research you is called as a dependent variable.
So basically, the dependent variable is your primary interest. Okay, your primary interest. Or in other words, dependent variable ni would be your main concern ataupun kita kata your main issue ataupun kita kata your main problem. That would be the dependent variable. So the dependent variables ni basically a variables that measure the effect of the independent variable. You ingat tak tadi saya kata bila you buat study, contohnya you nak kaji tentang student performance. Lepas tu you know there are a certain factor ataupun there are certain elements that may influence the student's performance. Ada benda yang akan mempengaruhi student performance. Ataupun bila you talk about the student performance, there are a few things that we need to consider. So, the things that we need to consider tadi tu ataupun factors yang kita kata mempengaruhi dependent variables itu adalah independent variables. Dia bukan dependent variables. Dependent variables tu kita punya main concern ataupun kita kata the consequences lah ataupun outcome yang kita nak tengok. Alright. Jadi dependent variable ni lebih mudah difahami apabila you pun faham what is the predictor ataupun what is the independent variables. Jadi factors tadi tu, okay, apa kita punya primary interest, apa yang kita tak nak tengok akan berubah is dependent variable. So factors that influence the dependent variable is called as independent variables. Alright. Jadi normally the existence ataupun the existence of the independent variable normally will change the dependent variable. Okay, contohnya kita cakap pasal kita cakap tentang academic performance. So this is how the conceptual framework looks alike. Okay, dalam framework ini kalau you tengok dekat situ, it involve two types of variable lah. Kita ada dependent variable dan kita ada independent variable. So kita kata faktor yang mempengaruhi academic performance ni ataupun perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang boleh mengubah ataupun memberi kesan kepada academic performance ni including time management, behavior and peers. Contohnya peers. Kita kata time management, behavior, peers ni may give some impact to the academic may affect academic performance. Jadi, time management, behavior, peers tadi tu will considered as the independent variables while the academic performance is dependent variable. So, this is how you have to draw your conceptual framework. Okay. Can you see the arrow? Nampak tak arrow tu? Nampak. Okay. Nampak madam. Arrow to you all bukannya bukannya macam kita boleh letak saja-saja je Arrow tu actually indicator to the influence. Okay. So bila arrow kita ni, dan you kena letak arrow dia tau, you tak boleh letak garis je, tak ada apa-apa arrow. So kita tak tahu kan apa influence kepada apa. Jadi you kena letakkan arrow itu, okay, kita tahulah. So this is your independent variable dan yang penting you label. Okay, kadang-kadang kalau terlupa nak letak arrow macam gitu tapi you label betul then we considered okay. Tapi yang bagusnya you letak ialah arrow tu. So that is clear lah. Kita nampak kat sini time management will influence academic performance ataupun time management tadi will affect academic performance. So this is the independent variable and this is the dependent variable. Okay, faham the difference between dependent and independent? Boleh? Let's say lah kalau I tukar contohnya ni jadi macam ni. Kita tengok dulu arrow satu ni. So bila jadi macam ni, yang mana satu pula independent, yang mana satu tu dependent? Bila I tukar? Academic performance independent.
Kalau you buat macam ni pula nanti academic performance pula akan jadi independent pula. Yang time management pula akan jadi dependent. Tapi untuk melihat kepada ni untuk kita tahu which influence which ni dia akan bergantung kepada kita punya literature review. Okay, so you akan dapat the ideas on time management, behavior, peers ni daripada literature review. So that's why I bagi tahu kan, kalau bila you baca literature review tu, you may find many factors. Okay, you baca orang ni kata ni, orang kata ni. But at the end, you kena decide. For your study ni, you nak tengok how many factors sahaja. Because this is the limitation for your study. This is scope of your study. You only look into time management, behavior and peers. Tapi yang behavior, peers, time management ni pun bukan you pick someone else, tak tahu siapa daripada awan ke tak. You memilih untuk pilih time management, behavior and peers ni pun based on literature. Sebab ada literature yang cakap time management boleh influence academic performance. Sebab ada literature yang cakap behavior boleh influence academic performance and peers also can influence academic performance. Boleh? Faham? Dan since all of these variables exist in your conceptual framework, you have to make sure that in your literature tu you dah discuss pun. You ada describe tentang academic performance, you ada cerita tentang time management, you ada cerita tentang behavior, you ada cerita tentang peers. Dia semua yang ada dalam conceptual framework kena ada dalam literature, but not everything in literature must be in conceptual framework. Faham? Faham? Ini akan masuk test ya, you all. So you kena betul-betul faham. Okay, so berapa kita nak list independent variable is depends on time. Kita akan tengok dari segi masa dan juga budget lah selalunya dalam research. Okay, jadi kalau katalah kita ada masa yang sangat limited, kita jangan ambil terlalu banyak. Okay, 3 sudah memadai. Kalau untuk you all 2-3 pun I dah okay dah. Untuk tengok 3 lah, 3 tu considered nice. Okay, for your independent variable. So kalau you pergi tengok research yang lebih besar, yang lebih complicated, independent variable dia boleh jadi lebih banyak. Tapi kenapa kita kena decide betul-betul kita nak letak 3, 2 ke, apa yang you letak dekat you punya framework ni, you have to measure. Faham tak? You kena measure, you kena analyse dia. Sebab dia dah ada dekat dalam kita punya framework. And lagi satu, apa yang ada dalam framework tu, make sure dia adalah related to your research question. Okay, jangan letak something else. Sebab tak boleh, dia kena consistent between your research objective, research question and then your conceptual framework. Okay, jadi to answer Zakwan, you can have as many as you can, but you need to bear with the limitation, okay, with the constraints that you have. Jadi in order to make your research researchable, in order to make your research as a doable research, so limit your independent variable into depends lah 3, 4, 5. Kalau lagi singkat sebenarnya masa yang kita ada sebenarnya kita kena cut the independent variable untuk jadi mungkin 3. Kalau 1 tu terlalu sedikit sangat. Okay, kalau macam 2, 3 tu then okay. Sebab kalau 1 je kita macam tak kuat untuk kita tengok perbezaan ke dan apa-apa untuk describe kita punya DV tu, dependent variable. So if we have few independent variable, at least we can get a clearer picture about the elements ataupun about the factors that may give some impact to our dependent variables tu. Faham? You all? Kalau lah kita buat descriptive study, maybe saya buat descriptive study, saya tak minat pun nak tengok relationship, siapa influence siapa. Dia sama juga. Kalau you kata nak tengok trend, for example, apa kita nak cakap, consumer ataupun online purchasing
trend, contoh trend saja. So kita tahu apa yang nak menentukan trend in online purchasing tu. Mestilah kita nak tengok macam contohnya frequencies of online shopping tu sendiri, betul tak? Lagi apa? Apa lagi perkara yang akan menentukan the purchasing behaviours? Mungkin you akan cakap frekuensi, lepas tu you cakap apa tu namanya types of product purchase, and then you cakap, mak nampak tak, walaupun kita nak describe, kita tetap juga kena tahu apa yang kita nak lihat apabila kita nak tengok tentang kita punya isu tu. Faham tak? Do you get what I mean? Bila kita nak tengok isu tu, mesti ada benda yang macam contribute lah, contribute kepada kita punya independent, kepada kita punya dependent variables tu. Boleh? Faham tak you all? Faham itu. Jadi satu, my advice, please remember this. I would like to remind you, don't forget to label your variables. Don't simply change the arrow direction because the direction give meaning to your conceptual framework. Itu yang you perlu ingat apabila you buat your conceptual framework. Okay, jadi jangan salah dekat sini. Okay. Selain daripada independent variables and dependent variables. So kalau kita tengok ni, dia macam very straightforward relationship lah. Okay. Ada independent and dependent. But variables ni also have other types of variables yang mana it considered as a third party lah, kita kata, ataupun orang ketiga dalam hubungan di antara dependent variable dengan independent variable ni. Okay, so the first one is moderating variable. Okay, moderating variable is one that has a strong contingent effect on the independent variable and dependent variable. So because of the strong contingent effect, it normally will modify the relationship between the independent and the dependent variables. Okay, maknanya mungkinlah bila kita tahu contohnya kalau kita faham time management, contohnya yang kita faham, yang kita baca literature, hubungannya positif. Positif bila increase in time management will increase the academic performance. Itu dia punya effect, dia punya relationship. Positif lah. Kalau positif tu maksudnya kalau A naik, B pun naik. Okay, A improve, B pun improve. Itu positive relationship. Kalau negative relationship, yang A naik, yang B turun. Or vice versa. A turun, B naik. Faham tak you all? Contohnya stress. Stress dengan performance. Kalau stress dengan performance tu, we expect negative relationship. Maksudnya, kalau stress tinggi, performance apa? Rendah. Negatif kan. Performance tu rendah. So itu negatif. Okay. So in this context, let's say lah we talk about the positive relationship ataupun positive influence ataupun positive effect. Okay. On time management, between time management and academic performance. Okay. It's very direct relationship. However, when we have moderating variables, let's say we take the moderating variable as motivation, kita kata. Motivation ni may disturb, motivation may disturb ataupun it can be a contingent lah, contingents for the relationship between time management and academic performance. You faham tak? So by right, kalau kita cakap pasal straight relationship tu tadi, good time management will lead to better performance. Betul tak? You all? Itu logik kan? Betul. Tapi bila ada moderating ni, motivation ni may disturb the relationship. Maknanya, even though you have good time management, but with the existence of motivation. Contohnya, if your motivation is low, academic performance can be apa? Can be low. Faham tak? Supposedly tadi kalau good time management, good academic performance kan? Betul tak? That's the direct relationship kan? Very straightforward kan? Tapi betul. Tapi ada satu faktor yang mungkin akan moderate
yang akan moderate satu factor, satu variables yang moderate the relationship. That is motivation. So it can be if you have high motivations, even though you have poor time management, but with the high motivation, you still can perform. Do you get what I mean? Faham tak? Dapat madam. Yes, Jadi motivations ni ataupun moderating variables ni may modify the relationship. Relationship yang asalnya positif, but because of these moderating variables existence, it can be negative. Contohnya. Ataupun dia boleh jadi positif juga, contohnya with the good time management and then plus good motivation, it will make the academic performance become much more better than the original relationship lah. Faham tak you all? Untuk moderating. faham madam. Dia adalah, ingat tu, dia orang ketiga. Tapi dia orang ketiga yang macam akan change the flavor of the relationship between time management dengan academic performance tu. Macam tu. Dia akan change the flavor. Dia akan modify. Okay, mungkin relationship yang mana tadi tu mungkin positif, because of the moderating dia akan jadi negatif. Ataupun mungkin juga boleh jadi dengan wujudnya moderating tu, the relationship can be stronger, for example. Okay, itu adalah moderating variable. Jadi kedudukan moderating variable adalah di sini. Okay, dia duduk di tengah sini. Kita tak boleh letak dekat sini ya. Yang letak di tengah-tengah sini, itu nanti akan jadi lain. Dia kat sini. Okay, dia mungkin sebab kita tahu dia mengganggu relationship tu. Okay, dia wujud di sini. Dia moderatekan. Bila kata moderatekan itulah sama ada menguatkan, mengurangkan, mengubah. Itu dia functions of the moderating variables. And then another one is still considered as orang ketiga jugalah in the relationship between dependent variables and independent variables ni. We call it as a intervening or mediating variables. Okay. If the moderating tadi dia orang kata tu dia contingent effect, maknanya dia mungkin mengubah relationship tu sama ada stronger or weaken. Intervening ni lagi lah, dia akan come interface between independent and dependent variables. Okay, so basically the existence of the intervening ataupun mediating variables ni tadi tu will influence the impact on the dependent variable. Right? Maknanya kata apa tau, dia intervening variables ni, okay, and dependent variables ni will be the cause for the dependent variables tu. Okay, dia kedua-dua tu akan jadi penyebab yang menentukan dependent variables tu. Cumanya untuk intermediating ataupun intervening atau mediating ni, dia duduk kat tengah-tengah. Yang ini nak bagi kesan kepada yang ini, kena lalu yang tengah tu dulu. Do you get what I mean? Maksudnya yang sales turnover tu is not only depends on product quality, but at the same time it also must be depends on apa? Apa you all? Customer satisfaction. Maksudnya kalau kita lihat framework ataupun relationship ni, kita fahamlah. Product quality only not confirm sales turnover. It depends on apa? The product quality must depend on apa? You all? The product quality depend on? Customer satisfaction. Yes. Product quality depend on customer satisfaction, then baru dia boleh bagi efek kepada sales turnover. Can you see the difference between moderating dengan mediating? Nampak tak beza dia? Nampak tak? Okay. Kita kena so kita kena Zakwan nak tanya Nak minta madam tolong explain semula pasal mediating dengan moderating. satu. Okay, boleh.
Macam ni I tunjukkan, kejap I kuatkan sikit. Tak dengar suara you. Kejap. Alright. You tengok contohnya ni macam ni. Kalau moderate ni you all, dia dia punya keywords adalah modify. Dia modify the relationship ataupun dia ni sama ada dia macam contingent tau. Ibaratnya dia macam dia akan bagi contingent effect. Sama ada dia ni macam akan menguatkan ataupun mengurangkan relationship between time management dengan academic performance tu. Faham? Faham tak yang moderating ni dulu? Faham? Kan? Maknanya kalau kita kata the normal, kalau kata direct relationship, kita sebut macam tu direct and indirect. Kalau direct relationshipnya better time management, better academic performance. Betul tak? That is a direct relationship, kan? Tapi apabila ada moderating ni tadi, it can be let's say lah time motivations tu dia akan sama ada dia tinggi atau rendah lah. Kalau lah kata orang student tu punya motivation dia rendah, even though dia ada good time management, dia punya academic performance dia berbagus tak kalau dia punya motivation rendah? Tak ada. Academic performance tu mungkin jadi tak okay. Even though pada asalnya tadi tu kita faham kalau good time management will lead to good academic performance. Betul tak? Betul tak you all? Sepatutnya kan? Tapi disebabkan wujudnya motivation di situ, ada pula dekat dalam framework ni motivation. So motivation ni is like macam akan moderatekan hubungan di antara time management dengan academic performance tu. Jadi motivation ni is like macam akan memberi kesan kepada hubungan di antara time management dengan academic performance tu. Faham tak you all? Ni orang ketiga lah ni, motivation ni. Faham tak? So dia akan add flavor. Dia akan macam kadang-kadang motivation moderating tu pula dia boleh add flavor kepada relationship tu. Mungkin pada asalnya kalau time management sahaja dengan academic performance, kalau kita tengok dia punya analysis, for example, dia punya relationship tu biasa saja, not strong relationship. But with the existence of the moderating tadi, motivations tu, the relationship between time management and academic performance pun boleh jadi stronger. Faham tak? Zafwan? Boleh faham moderating dia moderate. Dia macam akan check and balance. Macam tu moderating ni dia selalu dia akan check and balance. Dia sama ada akan boleh menguatkan ataupun mengurangkan lagi. Okay. Tapi kalau yang satu lagi tadi tu, yang intervening tu, dia come in surface. So bila kita tengok ni, kita tahu ibaratnya macam kita punya dependent variables ni kan bergantung kepada dua faktor ni. Betul tak? Betul? Betul. Kan? Betul. Tetapi mediating ni dia tak turun jadi independent. Sebab dia bila kita baca kita rasa ni no. Dia duduk kat mediating. Maknanya even though you have a good good product, good quality product, but to make sure your is create sales turnover, you have to make sure that the product quality must come together with apa? Must come together with Satisfaction. customer satisfaction. Barulah dia akan lead kepada sales turnover. Maknanya kalau you tengok mediating ni, dia punya influence tu lagi kuat lah daripada moderating. Faham tak? Dia punya role, peranan orang ketiga dia tu lagi kuat. Faham? Kan? Maksudnya etik ni dia macam pelengkap untuk sesebuah result. Yang mana? Yang mediating? Mediating. Dia mungkin jadi orang kata maksudnya mungkin dia akan jadi satu variables yang lebih memberi orang kata tu explanation yang lebih terperinci berkenaan dengan dependent variable you. Faham tak? Kan? Tapi you all, tetapi for the sake of learning you kena tahulah what is moderating, what is intervening.
Tapi untuk research you all yang you all buat ni, you cukuplah sekadar ada 2 variable sahaja. Faham tak? Cukuplah ada independent dengan dependent. You tak perlu ada moderating and mediating in your framework. Kenapa saya cakap macam tu? Once you have that variable in your framework, you must measure it too. Faham tak? You kena measure dia juga. Maknanya you kena ada analisis juga untuk you punya moderating and also your mediating. So it makes your research complicated. And wujudnya moderating and mediating juga bergantung kepada your research question. Kalau dalam research question you tak interested to look into the moderating atau mediating. So dalam framework tak payahlah ada moderating ataupun mediating ni. Faham tak? Faham? Okey tak? Faham keperluannya di situ? Macam mana madam? Tak berapa faham nak relatekan dengan Macam ni. Okey, macam ni. Kalau research kita ingat ya, framework ini dia sebenarnya kena konsisten dengan you punya research question juga. Betul tak? Sebab you pun buat buat literature pun based on research question juga. Betul tak? Betul? So kalau dalam research question you tu, kan kalau you ada 3 research question pertama, research question 2, research question 3 tidak berminat untuk tahu the moderating effect atau mediating effect of that variables, tak payahlah adakan variables itu di dalam you punya conceptual framework. Yang lain faham? Faham madam. Faham Zakwan sebab kita tak boleh simply put the variables in our framework if we are not going to study about it. Okay? Faham tak? Cumanya kan maksudnya bila kita buat literature tu, walaupun you nampaklah wujud-wujudnya ada mediating, moderating, tapi tak semestinya mesti kena letak dalam you punya framework. Okay, so dia akan berbalik-baliklah kepada apa yang you nak, what is your scope of study, dia akan berbalik-balik semula kepada you punya limitation. Jadi untuk research you all ni tak payah ada mediating dengan moderating, cukup ada independent dengan dependent sahaja. Do you get what I mean? Faham madam. Okay. Sekarang madam, ya Zakwan. saya nak tanya lagi untuk contohlah macam for example untuk example lain untuk conceptual framework. Contohlah dependent variable dia adalah business performance. Okay. Contohnya. Boleh. And then dependent variable dia maybe education, skills dengan atau networking kan. Contohnya sesebuah business to perform better or not. So it will depends on those 3 substances lah kan. So apa example kalau untuk saya bagi tahu yang yang moderating tu, Moderating dia. Moderating dia apa untuk example ini? Okay, good question Zakwan. Sebenarnya untuk kita tahu yang mana satu independent, yang mana mungkin boleh moderate, yang mana boleh mediate, you cannot make an assumption. You kena dapat daripada mana? Siapa boleh dapat jawapan? Daripada mana you nak dapatkan variables tu? Di mana you boleh dapatkan clue? What is your independent and what is your moderating or mediating? Who can answer me? Daripada mana? Questionnaire. Okay, Wahidah kata questionnaire. Yang lain, daripada mana you boleh dapat clue? Kalau secondary punya ni macam Google ke. Okay, tu Syed kata, Faiz kata readings. Lagi who want to try? Daripada mana you boleh dapat clue ni? Yang tadi macam yang Zakwan kata tu, performance based on that. Lepas tu nak tahu apa benda ya dia punya moderating, mana nak tahu? Dan mana juga you dapat yang kata education, yang you kata apa tadi tu Zakwan, contoh you tu tadi tu 3 factors, 3 substances yang kepada business performance tu, mana you dapat variables tu? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Mana you dapat? Daripada mana
you dapat? Come on, you all, daripada mana you dapat? Daripada mana? Kalau experience, Problem Kajian, statement. Mahidah problem statement, ada kajian, ada experience lagi, past research. Yes. From your literature Review. literature review. Yes. That's why kita macam kena baca juga dulu untuk confirm. Mungkinlah you boleh pick earlier lah. You kata okay medium saya nak rasa business performance yang ni. Tapi you mesti dapatkan bukti, mesti cari juga past research yang mengatakan that is the factor ataupun substance yang may influence the business performance. So same goes to moderating dengan mediating tadi Zakwan. Untuk you dapatkan ada research yang kata for example mungkin you nak sebut kat situ business performance, you nak sebut pasal financial management. Kan? Right? So financial management tu can be the moderator. Faham tak Zakwan? Kan? Maknanya kalau you ada education pun tapi you punya kalau untuk business performance tu yang nak menguatkan you punya business performance tu tadi tu, you need a good better management. Walaupun you ada education tapi kalau performance tu dia mungkin dia punya relationship tu strong, but with a good financial management the relationship will be stronger. Faham tak Zakwan? Kan? Lepas tu pula contohnya lah kalau nak letak intermediating business performance dengan tadi tu, mungkin you nak letak tengah-tengah tu staffing contohnya. Betul tak? Kalau you ada education pun tapi tak ada staffing, tetap tak perform juga. Betul tak? Kan? Jadi staffing tu boleh duduk dekat, dia akan jadi intimidating. Tapi nak tahu financial management tadi moderate, lepas tu nak tahu yang staffing tu mediate, even though you nak tahu yang education tadi ke performance ke apa tu pun, literature review will give you the idea. Faham tak you all? Do you get what I mean? Faham tak dia punya structure sekarang? Faham madam. Okay. Tapi apabila kita dah ada structure, bila kita dah ada research questions, kita dah normally, that's why I selalu cakap dengan you all baca, you define dulu, nanti you kena baca juga tau, kena cari juga ada tak research yang kata this influence to this influence to this. Sebab you kena proof benda tu dekat dalam literature, you kena discuss benda tu dekat dalam literature. And research you ni umpamanya macam nak membuktikan betul adanya influence between betul apa yang Peter 2020 kata, time management ni memang ada kaitan dengan academic performance. Gitu. Faham you all? Tu sebabnya tadi I ulang, kalau apa yang you ada dalam conceptual framework ni, you mesti dah discuss dekat dalam literature. Faham tak? Okay? Boleh? Boleh madam. Dia tak boleh macam dekat mana literature you sebut time management influence academic performance, tak ada. Dia tak boleh lah. That is why juga kalau kita buat literature tu, kita buat konsep yang broad to narrow tu. Kita kalaulah salah satu daripada research question you tu nak tahu the relationship between time management ataupun what is the influence of time management towards academic performance. Itu you punya research question kan. That's why bila you buat LR structure tu, you kena ada juga section yang look into the influence of time management to academic performance, ataupun satu sections that explain factors that influence time management, factors that influence academic performance, and salah satunya you discuss secara terperinci time management tadi tu and how it may give some impact to the academic performance. Faham tak? Sekarang ni you dapat tak relate macam kenapa kita kena buat yang structure tu dan kenapa kita kena develop research question kita yang macam tu sebelum ni? Faham tak you all? Boleh? Boleh madam. Okay, sebab kita research ni you all, satu je nak bagi you tips dan maybe useful lah for those who are interested to further study ke nanti one day you buat research. Research kita ni kena konsisten.
research kita kena konsisten daripada awal sampai habis. Konsisten di mana topik, problem statement, research objective, research question, literature-nya, framework-nya, nanti sampailah kepada you punya data collection, maksudnya you punya questionnaire, sampailah kepada you punya analysis, and sampailah you punya conclusion, semua kena konsisten. Faham tak? Kena konsisten dari segi apa yang you nak tengok. Sebab research ni are very purposive. Maknanya kalau itu objektif you, sampai daripada awal sampai habis you have to stick with the objective. Boleh? Faham tak you all? Okay? Faham Okay, madam. Right. Jadi untuk you all nanti macam ni lah you all kena buat. You all kena tunjuk. Ingat jangan tukar tempat dia. Tukar tempat dia nanti dia jadi lain. Alright, so other than conceptual framework, in research we also can develop theoretical framework. Okay, but theoretical framework is likely kita kata tu detail, bukan detail apa sebab kita kena ada theory base. So selalunya we will come up with a theoretical framework based on the literature ataupun based on a certain theory, certain theory that we refer in formulating ataupun in formulating our research. Okay, ini biasanya theoretical framework ni apabila research tu memang kita kata tu theoretical basis lah. So kita kena tunjuk dalam framework kita tu you ambil daripada which theory and then how that theory is actually contribute to your study. Okay, dia agak complicated. Tetapi untuk you all ni nanti tak apa. You tak payah letak theoretical framework, you just buat conceptual framework saja. Even though I want one topic dalam LR to you on the relevance theory related to your topic, but it's okay untuk you omit dulu theoretical framework, just focus on the conceptual framework to see which one is your mediating, which one is the moderating, which one is independent and dependent variables. Okay. Lepas kita dah ada framework, bila dah ada framework, baru kita boleh buat hypothesis. Okay, kita boleh create hypothesis. Hypothesis ni you all optional. Kerana dia ada juga certain research yang mesti kena ada hypothesis. Ada juga research yang tak perlu hypothesis. Tapi kalau dia nak hypothesis pun boleh. Ada orang kata tu types of hypothesis yang sesuai untuk research yang tertentu. Contohnya kalau you buat research, correlational research, correlational study, maknanya you are interested to look into the relationship between the variables. Then you can develop hypothesis. Okay, and ada juga school of thought yang mengatakan if you do correlational then you must have a hypothesis. But if you do descriptive study, okay, descriptive study yang mana you interested, you are only interested to look into the trend, macam tu kan, you nak describe je, not necessarily for you to have the hypothesis. But if you still want to develop the hypothesis, you can do so, because you can state descriptive hypothesis. Sebab hypothesis ni dia ada dua jenis. You can develop kita kata tu you can develop relationship hypothesis or descriptive hypothesis. So you may refer to the examples of hypothesis ni, relationship hypothesis and descriptive hypothesis in your textbook. Okay, kalau relationship hypothesis tu, for example, you dah mention, you dah describe the relationship between the variables, right? Tapi juga bila kita kat dalam yang dalam yang ni relationship hypothesis ni pula,
dia ada pula dia ada pula kita kata tu um, apa tu, kita ada pula directional dengan non-directional pula apabila kita buat yang correlational tu. Okay, and apa salah satu lagi hypothesis yang ada adalah descriptive hypothesis. So please refer to your textbook. Kalau you tengok tu kat page 69 tu dia bagi contoh. Kalau untuk correlational study, correlational relationship, normally you have to stated the variables. Contohnya lah, I bagi contoh. There is a positive relationship between time management and academic performance. So nampak tak? I mentioned both variables. I did mention the time management and then I did mention the academic performance, and I also stated the directions ataupun the relationship between these two variables. I dah clearly stated that these two variables have positive relationship. Kan, sebab I sebut there is a positive relationship between time management and academic performance. So yang I sebut tadi, contoh yang I cakap tadi adalah correlational hypothesis, directional, categorized as a directional hypothesis. It become directional because I am stating the relationship. I am stating the relationship between the two variables. Negatif ke, positif ke, ataupun I boleh sebut more or than. Misalnya kalau maknanya I dah stated dah sikit, banyak. Contohnya high in time, high in time management, tak boleh high pula, dia good kan. Good time management will lead to better ataupun high academic performance. Nampak tak? I dah bagi direction. Positif, negatif, tinggi, rendah, macam tu. Tapi kalau I nak buat non-directional hypothesis, boleh juga. I akan tulis macam ni untuk yang correlational ataupun yang relationship hypothesis. I akan tulis macam ni je. There is a relationship between time management and academic performance. Did I mention any direction? Did I mention any directions? Saya sebut tak? I did mention any relationship? I just sebut. Saya tak sebut. Saya cakap dia ada je relationship. Tapi saya tak mention dia tu positif ke, negatif ke. Faham tak? Jadi saya tak sebut. Ataupun mungkin general je. Okay. Time management will time management will influence academic performance. Non-direction. Tak tahu macam mana dia influence dan sebagainya. Faham? Itu apa namanya tu, itu adalah relationship hypothesis lah. So relationship hypothesis can be directional and non-directional. Faham? Faham you all? Faham je. Ada satu lagi hypothesis yang tak semestinya menunjukkan relationship. That is descriptive hypothesis. Kalau you tengok dekat muka surat 70 tu, dia dah bagi contoh. For example, Malaysian cities are experiencing budget difficulties. Contohnya, kan? Female is better than male in academic performance. Contohnya. Tu descriptive. I just describe je. Tapi bila descriptive tu, not necessarily for me to mention two variables. But the most important in descriptive hypothesis is the case and also the variable. Satu saja variable. Variable yang perlu ada dependent variables selalunya. Okay, untuk descriptive hypothesis. Contohnya I bagi tadi kan, female is better than male in academic performance. Contoh ya, jangan terang, ini contoh. Contoh kan, jadi case di situ adalah male or female, gender. Okay, and then kita punya variables adalah academic performance. Contohnya so macam tu the average income of rural population in country XYZ is below 1,000. Nampak tak? Dia just macam satu statement.
Dan kita akan cuba buktikanlah statement kita tu betul ataupun statement kita tu accepted ataupun rejected. Faham? You all? Okay tak? Setakat ni? Okay, madam. Okay. Satu lagi cara kita nak tulis hypothesis, kita boleh tulis dua. Kita boleh state null dengan alternative hypothesis. Okay. Null hypothesis is a statement of the status quo. Status quo maksudnya there is no difference ataupun no effect. Contohnya, contoh berbalik-balik ke contoh kita tadi, I tulis macam ni. There is no relationship ataupun there is no effect. Ataupun there is no influence. Okay, kita buat macam tu. No, kita sebut no. There is no relationship between time management and academic performance. Alright. So, Dato' I boleh juga, I akan buat satu lagi, my alternate hypothesis, my H1, there is a relationship between time management and academic performance. Okay. Dalam menulis alternate hypothesis ni lah, you boleh decide nak tulisnya dengan directional ataupun non-directional. Faham? Faham tak? You all? Faham. Bila kita tulis alternate tu yang kita boleh decide lah kita nak letak directional ke non-directional. Satu soalan daripada saya. Macam mana you nak tahu dia non-directional ke directional? Macam mana you boleh decide sama ada you nak write in directional ataupun non-directional? Jawapan tak? You all? Kat mana? Kat mana dah? Tak tahu, madam. Tak tahu. Siapa boleh bagi jawapan? Kita nak buat hypothesis ni. Kita nak tulis yang directional ke non-directional dekat alternate positive hypothesis kita ni. Siapa boleh dapat jawapan? Siapa boleh jawab? Agak-agak. Faiz? Anisha? Amir? Non-directional kot. Non-directional. Okay. Okay Syikin, macam mana you boleh decide? Okay, I will write non-directional hypothesis in my alternate hypothesis. So madam kata tadi tak ada difference, tak ada impact. Okay, tak ada impact tu null. Okay, itu tak null. Okay. Sekarang ni maksud saya, kita ni nak menulis dah ni. Kita lah, kita nak buat, kita nak create hypothesis kita ada yang null dan kita ada yang alternate. Alright. Jadi, bila kita tulis alternate hypothesis tu, kan kita boleh pilih kita nak stated non-directional ataupun directional. Betul tak you all? Maksudnya kita nak beritahu sama ada there is a positive relationship ataupun kita nak tulis there is a relationship. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni nak tulis there is a relationship ke ataupun kita just nak tulis there is a positive relationship. So macam mana nak tahu? Itu soalan saya. Faiz, macam mana? Tak tahu you all? Tak ada clue? Tak ada clue? Bendanya you all dah jawab, dah cakap dah tadi. Daripada mana you all? Research. Daripada literature review. Faham tak? Kan bila kita buat literature review, you kan akan write based on broad to narrow tadi kan? Betul tak? Betul, madam. Masa you bincang relationship, contohnya bila you bincang, nanti ada dekat narrow tu, kat bawah sekali section dia letak the relationship between, you nak discuss relationship between time management and academic performance. Di situlah masa you tengok previous literature about the relationship between time management and academic performance tu, di situlah you boleh dapat clue sama ada dia punya direction ada ataupun tak ada. Faham tak you all? Faham? Mungkin bila you bacakan
10 artikel you baca berkenaan dengan relationship tu menyatakan dia positive relationship. So bila you buat alternate hypothesis tu, can you put it as a directional hypothesis? Boleh tak tulis sebagai directional hypothesis? Boleh. Kan? Sebab apa? Tadi you dah baca dah dekat literature. Literature semua cakap dia ada positive relationship. So you make it as your hypothesis. There is a positive relationship between time management and academic performance. Maknanya hypothesis yang you buat tadi tu is considered as a directional. So madam, saya tak boleh ke kalau saya nak buat non-directional? Boleh juga. Boleh juga. Faham tak? Faham ke? Faham madam. Madam So, kalau nak buat untuk non-directional tu, maksudnya dekat LR tu yang bawah sekali relationship tu kan, maksudnya dia tak ada positif kan? Betul. Maksudnya mungkin yang previous research tu dia tak sebut pun dia positif ke negatif. Atau bila you tengok previous research tu, ada yang cakap positif, ada yang cakap negatif. You faham tak? Jadi, you pun tak tahu sebenarnya positif ke negatif. So, bila kita buat hypothesis, kita buat dia sebagai non-direction. Jadi, kita punya finding tu, it can be either positif ataupun negatif lah. So, nanti bila you dah run, you dah test you punya hypothesis kan, you akan dapat jawapan. Sama ada you punya hypothesis tadi tu accepted ataupun rejected. Faham tak? Jadi kalaulah kita buat yang non-directional tadi tu, kalau you buat analisis dan analisis you menunjukkan ada relationship and the relationship is positive, so tak ada masalah lah. You can accept your hypothesis. Faham tak? Sebab hypothesis you tadi tu non-direction kan? You tak cakap pun dia positif ataupun negatif. Boleh? Tapi kalau you dah letak dah dia punya direction, you dah sebut dah dekat dalam you punya alternate hypothesis tu, you kata there is a positive relationship, tapi bila you run, you test you punya hypothesis yang dapat negatif, you nak accept ke reject you punya hypothesis tu? Jawab. Nak reject ke? Nak accept? Syarul? Nak reject? Ni sikit? Reject. Good sikit. Kita reject lah sebab finding kita tak sama. That's why juga kalau di banyak school of thought lah. Dia bergantung kepada scholars punya decisions kan. I like to advise my students to have non-directional. Faham tak? Sebab nanti tapi of course lah bila you dah buat nanti, bila you still boleh cakap direction dia positif atau negatif. Sebab you cuma hypothesis you cuma nak membuktikan dia ada relationship atau tak saja. Betul tak? Dan relationship you nak cakap yang dia ada relationship, tapi you tak nak menegakkan sama ada dia ada positif ataupun negatif. Faham? You all? Faham tak? Okay. That's why kalau you perasan yang I cakap tadi relationship ni, dia sebenarnya banyak applicable untuk correlational study lah. Correlational study. Maksudnya kalau you buat study tu memang you nak tengok the relationship. You nak tengok relationship between one variable kepada variable. Tapi kalau kita buat descriptive study saja you all, kita tak ada pun nak tengok relationship ni, tak payah pening kepala lah. Kalau nak buat juga hypothesis, just buat descriptive hypothesis je lah. Faham tak? Faham tak you all? Boleh? Boleh. Okay. Jadi dia akan berbalik-balik kepada you punya research lah. Jenis research you. Dia akan berbalik-balik apa research question you. Gitu. Lepas tu, yang null dengan alternate ni pun optional. Ada juga orang akan buat alternate sahaja. Dia tak nak buat null. Kadang-kadang orang akan buat dua-dua. Sebab apa nanti dia akan bergantung kepada analisis dia. Kalau lah tiba-tiba analisis dia menunjukkan there is no influence ke, there is no significant difference ke, so dia akan accept yang null, dia akan reject yang alternate. Tapi kalau lah kata dia tak ada yang null ni, dia ada alternate saja, dan bila dia buat analisis,
analysis dia tak support dia punya hypothesis, so dia reject je lah. Gitu je cerita dia. Sebab sekarang ni kita nak buat hypothesis dan kita buat research nak meyakin dan membuktikan hypothesis kita tu betul ke tidak. Kan accepted ataupun rejected. Jadi tak apa, buat. Kalau kata reject. Kalau kata accept. Faham? Because that is the finding lah. Okay, sebab mungkin tempat lain banyak je. This is very common. Kalau my students pun buat. Dia buat. Okay, yang lain ada kata media ada relationship. Tapi media saya punya tak ada lah. Saya punya tak significance. Maksudnya saya punya macam tak ada relationship. Tak significance lah value dia. Saya akan cakap report as it is. Maknanya based on your study, based on your population tu, dia tak significance lah. Faham tak? Mungkin dekat research orang lain, dekat population orang lain, dekat setting orang lain, dia ada pengaruh. Tapi dekat research you ni, maknanya variables tu tidak ada pengaruh lah kepada you punya dependent variable. So it could be other factors. Faham? Boleh? Boleh. Okay. So Boleh, nanti bila kalau you develop hypothesis, especially the correlation one, especially the relationship tu, we may test the hypothesis lah. Kita kena testing the hypothesis. Benda-benda ni semua kita akan buat dengan SPSS tu. So you don't have to worry. Dia klik je nanti dia akan keluar satu value yang mana normally kita akan tengok dia punya significance value. Kita panggil level of significance ataupun significance value. Normally kita akan expect the P value. Jangan pening. Tak apa. Just bagi tahu je ni. P value apa semua tu mana nak dapat nanti bila buat analisis dalam SPSS. Okay. So the P value tu less than 0.05. Dia punya value. So if the significant values is less than 0.05, then we will accept the hypothesis. But if the values tu more than 0.05, maknanya kita kena reject lah hypothesis tersebut. Okay. So mana dia sekali lagi saya cakap jangan pening. The P value segala value tu you akan dapat dalam SPSS. Okay. Jadi analisis yang kita dapat tu, the significant values tu lah nanti yang akan menentukan sama ada hypothesis tu will be accepted ataupun rejected. Boleh? Susah ke you all? Okay ke Iman? Susah ke? Okay Faiz. Tak ada soal. Tanya dia tak nak jawab. Okay. Okay boleh. Okay? Yang lain okay? Amir? Dah 3 kali dah panggil nama ni. Tak menyaut. You ada kat sana ke? Niaga ke Amir? So faham tak you all? Jadi next task, prepare your conceptual framework. Boleh? Buat dulu conceptual framework and then kalau saya nak buat hypothesis boleh tak madam? Boleh? Cuba develop hypothesis. Nanti bila you buat conceptual framework tu, kalau you perasan tadi I tunjukkan kejap Kalau you perasan bila kita buat conceptual framework, nak tahu hypothesis tu duduk di mana, hypothesis tu duduk di sini. Faham tak? Setiap arrow ni boleh menghasilkan hypothesis. Okay. So contohnya ni ke ni. There is a relationship ataupun there is influence between time management, influence academic performance. Macam tu lah. Dia boleh menghasilkan hypothesis lah. Tapi especially for the correlation one lah. Okay, kalau you descriptive study, kalau you nak buat yang deskriptif sahaja. Kalau tak nak buat pun tak apa. Cukup sampai conceptual framework sahaja. Faham?
Okay, ada soalan nak tanya before I end the session? So far tak ada madam. Okay. I nak tengok ya setiap group punya conceptual framework dan juga LR structure. So masa tunjuk tu nanti I want you to show me your topic, your RQ, your LR structure and then you punya conceptual framework. Boleh? Maksudnya hantar dalam satu file ke semua tu? Betul dah. Okay. Dalam satu dokumen je lah. Okay. So nanti kita tengok hari Rabu ni. Okay you all. Kalau tak ada soalan lagi tu je. Bye. Thank you madam. Okay. Thank you madam. Thank you madam. Okay, welcome. See you on Wednesday ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa madam. Selamat berbuka. Okay. Thank you madam. Selamat buka. Bye.